Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Ugochi tubelu n'Oraifite. Ma before Makajugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emi bụkwazị ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Yes, so you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ consequences of murder. Anyị wee kwuo murder is a dastardly act committed when a human being take life of another person. Is forbidden in creation, no matter how you look at it. From time immemorial, anytime that dastardly act was committed, a na-akwa aka ọbara a na-agba ọchụ n'ala Igbo mgbe gburu mgbe ezi dị n'okwu ụkwa. Ya enwekwana ihe ọbụla ga-eme ka e justify ya iwepụ ndụ mmadụ, maka na ọ bụrụ ọgụ nwakere ndụ dị beyond your comprehension. Therefore, you are not permitted in creation. Even ọtụtụ ndị ga-asị gị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ị ga-afụ that time ndị Pharisee na ndị Sadducee jikọrọ aka wee gbuo Jesus according to that allegorical story in the Bible. Their elder said, and I quote, ka ọ bụrụ edị n'isi ha n'isi ụmụ ha. So whenever an abomination of this magnitude is committed, the consequence is always severe. Go and check any family that their grandfathers and great-grandfathers committed this dastardly act of murder. Ha ka na-ata afụfụ ya ruo taa. Ka a na-ekwu okwu nke ndị emere eme na-eme appeasement na-akpọ alụ dị na ya ka ndị generation a na-egbu mmadụ. Nye nwere ihe ọbụla ga-eme ka ị kọmiti aka gị soyedị aka gị n'ikwafu ọbara. Maka na afụfụ ọ ga-abụ ịtasịa, ọ bụrụ na ịtaragoro na ndụ a ụmụ gị ga-akọntinu na-atị ya. Ọ na-adị very serious. Nya bụ ihe anyị ji maka ya ka anyị kwuo ka anyị dọọ ndị mmadụ aka na ntị na ọbara a na-akwafu n'ala Igbo na Africa dị too much. And then with severe consequence because law of karma will always take its place. Igbo spirituality believe na ọfọ na okwu o metara buru. Nya bụ ihe anyị ji maka ya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Gambo, taa ka ọnwa na-agwụ. Mana ndị na-esoela anyị na-aja nchịkọta mana taa abụrụ ụbọchị ọrụ na temple. Ụbọchị Satọde ka anyị ga-achịkọta ha niile sendịkwazie ndị sonye na ya bụ aja nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Yes, dịka esi mara na WhatsApp number only. Echefuna aja anyị na-achụ malitere over 3 years now. We have massive testimonies. Mana anyị na-share testimonies on social media maọbụ n'eziokwu TV. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. So ọ bụrụ iso na ya bụ aja ma nọsọ na WhatsApp numbers ka ị enweta nchịkọta ya bụ aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Nke a bụ ofu. So ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na ya maọbụ na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests. You make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and gwa gị other details we need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji wee nweta mbụ 08057837672 or 08138243871. Yes, then let's dive into today's lecture. Ọgwụ ọzọ dị mkpa anyị ama before anyị banye na today's lecture bụ ọ bụrụ na ewe child of the temple cheta na aja a na-achụ our annual festival bụ na September 16. Nke this year pụrụ nnukwute iche maka na nke this year anyị ga-eme foundation laying of the place of worship of Chukwuoke pụrụ ime ihe niile. Then atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple all over the world ga contribute to your own whatever you have this time. Nke this time pụrụ iche. Echefukwara na ị nwere ike chatịkwa na WhatsApp ma ọ bụrụ na ị ghọtara ya ọfụma. Yes, agara ama ọkwa tii n'ụbọchị ahụ eruo. Then ka anyị dive into today's lecture anyị ji maka ya bịa. Gịnị ka anyị ji maka ya bịa? Ihe nchọ ka nkọwala gị bụ murder, consequences of murder. O nwere ka ị ga-esi wee justify ya murder. The only way murder can be exempted is in a state of war. War between obodo na obodo.
In that state, I'm going to declare a war from two parties. And that war must be between the armed forces of this group and armed forces of the other group. The war is not between the armed forces and the unarmed individuals. Unarmed people is exempted. That not on you work is exempted. So the only permission in creation when your life has been threatened. That is Maduji Ewe in order for self-defense. That is the only way you are permitted. Man oburu no doketa. Isi ki je wopun ndu mmadu. Ekwu akaka is forbidden in creation. And the moral state of war, a state of war in this country. Okay, when state of war is during the Biafra Nigerian war. But since that one ended, there wasn't any state of war, so there wasn't any justification. Any other misunderstanding between one and one is can be ironed out. Minus that one. Also war get a mad be it land dispute, be it family dispute, be it any business dispute or disagreement. You are not permitted in creation to take life. Just know the consequence of doing so. Even from the ancient time, the story of the Bible, the Pharisees and Sadducees that even killed their Messiah, they knew the consequence of what they just did. And they said, let the blood be on their head and their children's head. And they are suffering it till today. So between you and your fellow human being, you are running into a problem because you don't know the type of people. You don't even know your spiritual number. If I ask you your spiritual number, do you know? If you know your spiritual number, you will be able to know the spiritual number of people you are dealing with. Now, if you and the person is not going to be compatible, you severe it. Yes. So, you learn people you do business with or anything with. So that your carelessness will not lead you into doing business with the wrong people. So, what am I saying? But in all ramification, remember the law of karma is in existence. Remember that Ofonogu is in existence. And when reciprocal action, any action with equal reaction. Remember, you are not the creator of life. Every human being on earth have two-edged sword. That your existence on earth has a way it affects Chukwokike, no more. Is horizontal. Then your existence is vertical. That is every human being will horizontal existence and vertical existence. Horizontal existence is how it affects you as a person. Now for your spiritual forces that you will keep bringing. Vertical is how you affect your fellow human being. For that reason, you are not permitted to take somebody's life because you are not the creator of that life. And any single life on earth is here for a purpose. So when you cut that life short, have you asked yourself what will be the fate of that primary assignment given to that person from above? Oburu ni igbo mmadu ị ga-abụ nwanne ya, ị ga-azụ ụmụ ya. That spiritual assignment given to that person on earth to make this world a better place. I was going to in my previous lecture. Now, man didn't know what he only did the above. I want to hear the unique. Onwere ihe akpọrọ onye aka ọ na-eme n'ụwa. Now, ọ bụrụ na ị take a life out onye anwa, ihe anwa ọ na-eme, that vacuum ọ na-cover on earth, will you cover it? Okay, look at it. Let's say the technos of this world, they create the Android. That's what the Android, cheap Androids anywhere now. Ọ bụrụ na the founders and brain behind techno Android phones, na-egburu ha, will the world experience Android anywhere now? Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe onye agịga ebube, nwere ihe unique contribution. So when you take all out that person's life,
that particular assignment given to that person to fulfill on earth will remain vacant. Now, kedu ihe ga-agwa Chukwu Okike na ọgụ nwa bụ onye je ọta the alignment, because this world onye ọbụla nwere ihe ọ ga-contribute to ụwa wee dị ebube. So why taking the life of another person? Okay, look at this young man that was killed, known as Fish Magnet in Oka. Do you know how many people, and that guy, we are told that no, the only son. Kedu ihe na-eche ka ndụ nwaanyị ahụ ma ọ bụ ndụ ezinụlọ ya dị ka? Kedu ihe na-eche ọ bụrụ na ọdụgo nwaanyị? Kedu ihe na-eche maka nwunye ya na ụmụazị ọ hapụrụ? Kedu ihe na-eche maka ikwu na ibie, people that are looking up to him? Kedu ihe na-eche maka ndị na-arụrụ ya ọrụ, those people no men employ? Definitely the business will close. Now, do you know the consequence and collateral damage of chain and inaction, whatever happened, and all the actions? Do you know the mission of that particular the only son on earth? Do you know that when you take off the life, those mission on earth will be undone? Do you think that more so nyanwa ga-agba gị nkịtị? Ọ bụrụ igbu mmadụ bụ isiokwu, no, kedu maka the consequences here? Because that forces nyere ekpo ebe ụwa. Ndị ọ bụ na onye na ha ga-anọ wee lụọ ọrụ oji ma eji wee kee n'ụwa. Mgbe ị wepụrụ ndụ onye anwa, do you think that ụmụ mmụọ suyenu will keep quiet? Jee jụọ ese families egburu ndị mmadụ, ndị nna nna ha kere ike, kwafuo ọbara dị iche iche. Ọtụtụ family na-ekpochapụ. O nwere family mma na be anyị taa. The whole agbụrụ na-awachapụ nke nọ ndụ kịta nụrụ nwaanyị mụta ụmụ na nwaanyị na-abụ. Ọfụchi ọnwụ kịta the whole ebe na-ekili ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ you don't have any right to take somebody's life no matter what. If the person offend you, then avoid that person. And I can tell you, the law of nature will always pay anybody in its own coin. If somebody offend you today, he need to immediately a complaint in creation. Forget is here, the law of nature will pay the person back in due time. But I now take law into our hand, no matter what. Even government did not permit you to do jungle justice. Yes, government will tell you not to even take law into your hand. And will process. It was an earthly process, case one spiritual process. Allow the natural process to take its course. But taking somebody's life is not permitted in creation. Some of you, you may say that now. And may say, I'm going to do so with in when they can abari, natural, the more spiritualist, more pastor. Here, pastor name cannot solve the problem, because until the forces is so young, the families and the consequences are peace, and it's a whole lot of process. So it's in Akania. I'm going to draw you to where you pour the fruit of your labor. I can tell you, your children unborn will continue, because even the Asian people say, you always trace back to you. The only son of mother gave your only son. That is law of nature. What you reap, whatever you sow. Galatians chapter 6 verse 7. Yeah, when you open again, misunderstanding of the mother will go. Where will you quaff for bara? Blood is thicker than water. Once you quaff for bara, and I go working. Go and mark my word. Even in the boy, I want to say, no boom man is in a man. No boy when it's in a man. So you want to game make corporal no kije boom mad. You also want leave it. Let God judge. It might think that we might think that it will be slow. Get it? Justice must be achieved, no matter how long it will take. And the more come that in Kijaka Tiaka Kija boom mad is not already here the madam Dibo. I'm here at the Eze-Ana. Can one Dibo don't Dibo currently the consequence of banana Kwafuna body too much. And I can tell you, generation unborn, I'm bleeding. Because on generation unborn, I have Hagata or Diego. More na yes, I came when call a spade a spade.
ụzọ ọbụla isi etinye aka n'ịkwafu ọbara, ọ bụgoro na mmadụ ka ị na-arụrụ ọrụ asọbọdineti mmadụ na-ebukọpụ ọbara, ihe ọ pụtara bụ na onye anwa ka ị na-worship, ya worshiping ya master, whoever na-ese ndị gị ije gbu mmadụ, because ebe ọ bụ na ịma na Chukwu oke pụrụ ime ihe na-asị gị thou shalt not kill. So whenever you kill in order to satisfy your paying master, ihe ọ pụtara na paying master ka ị na-aṅazi ntị karịa Chukwu okike, and ihe ọ pụtara na mmadụ a ka ị na-efe, and Chukwu gwara anyị dee gwara Chukwu ọdọbere sọ m. So whoever you listen to, whoever you obey, and because of onye a na-eme ihe Chukwu si eme na-eme, onye ahụ ka ị na-efe. You are worshiping idol. Iche na worship idol mgbe ime. No, whenever you are place anything above God's law, you love that thing more than God, that thing ka ị na-efe. Ka m kwụsị ebe a, ihe m na-ekwu bụ ka anyị wepụta aka enwe n'ofe na ọbara a na-akwafu n'ala Igbo na cry for help, and they are crying for vengeance, and mmiri a na-erunu mmadụ ka ọ ga-ama. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị onye ọbụla.